first question that we are going to discuss today is question 1. কোনটা ভালো হবে এখানে? ওকে, কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম, find the value of x, find the value of x for which the sixth term, এটা বোঝা যাচ্ছে তো এই কালিটা এর উপরে sixth term of root under 2 to the power log of 10 minus 3 to the power x plus 5 times root under 2 to the power x minus 2 into log 3 whole to the power m. This sixth term of this is equal to 21, and the binomial coefficients of second, third and fourth terms are the first, third and fifth term of an AP. Okay, so you have to find the value of x for which the sixth term of this is equal to 21 and the binomial coefficient of second, third and fourth terms are in first, third and fifth term of an AP. Better solution করতে হবে. Try to solve it. After that I will tell you how to. Okay, তাহলে দেখা যাক কি কি ইনফরমেশন দেয়া আছে। প্রথমে তো এই ইনফরমেশন গুলো দেয়া আছে যে sixth term of this is equal to that. Okay. আর আরো দেয়া আছে যে binomial coefficient of second, third and fourth terms are the first, third and fifth terms of an AP. ওটা যদি আগে দেখি আমরা, binomial coefficient of second term কি হবে? কে বলতে পারবে? What is the binomial coefficient of second term? M. MC1, তাই তো? MC1. Right. তাহলে কি আমরা লিখতে পারবো যে MC1 plus MC3 equal to 2 times MC2, কারণ binomial coefficient of the second term, third term and fourth term are first, third and fifth term of an AP. যদি first, third and fifth term হয় of an AP তাহলে কিন্তু তারা AP তেই আছে। So A plus C equal to 2B এরকমই হবে। এটা ক্লিয়ার? Now this will imply, we'll just solve it. MC1 is M plus MC3 is M into M minus 1 into M minus 2 divided by 3
2 1 to 2 times mc2 m to m minus 1 by 2. So this implies, what do we get? This 2 is cancelled. Here nothing is cancelled. We can yeah, we can cancel this m from both sides. M cancel, m cancel, m cancel. Now we can simplify it. The LCM will be 6, and here I will get 1 plus m square minus 3m plus 2. Right side will be m minus 1. Okay. Further simplification will give m square minus 9m plus 9. এরকম আসছে কি? হ্যাঁ স্যার। স্যার ওপরে 1 প্লাস যেটা করেছেন ওটা 6 হবে না? কোথায়? উপরে 6 হবে। ইয়েস, এটা ভুলে গেছে। এটা 6 হবে। এন্ড তাহলে আমাদের আসছে 14, এটা 14 আসছে, equal to 0. So therefore from here I will get m minus 7 into 2, so m minus 7 into m minus 2 equal to 0, which implies m is equal to 7 or 2. So I have to find the value of x, not m. So now I will use the other information, that is the sixth term of that expression is so and so. Let us use that. If I write the sixth term, that will be mc5, no? It will be mc5 into root under 2 to the power কিছু ছিল log of 10 minus 3 power x, এটা first term, to the power m minus 5. Second term হচ্ছে 5 root under 2 to the power x minus 2 log 3 whole to the power কত 5. This should be equal to 21. Okay, so এটা 21 হবে। m এর ভ্যালু পুট করে আমরা x এর ভ্যালু বার করব। আমাদের তো ফাইনালি x এর ভ্যালু বার করতে হবে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে m equal to 2 এখানে পুট করা যাবে না। m equal to 2 পুট করলে প্রবলেম আছে, তাই না? কারণ 2c5 আনডিফাইন্ড হচ্ছে। সো m equal to 7 পুট করব। Putting m equal to 7, we get 7c5 আর এটা কত 2 to the power log 10 minus 3 power x, m equal to কত 7, তো 7 minus 5 is 2, so square root চলে গেল into 5 to the power 5 to root under 2 to the power x minus 2 log 3 whole to the power 5 equal to 21. এটাকে সিম্পলিফাই করে x এর ভ্যালু বার করতে হবে। খুব একটা বড় ক্যালকুলেশন আসছে, দেখা যাক কি হয়। হোয়াট ইজ 7c5 কি করে বার করব? 7 into 6 by 2. সো আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে 7c5 and this 21 they are getting cancelled, তাই তো? 7c5 21 হচ্ছে তো? তাহলে এটাকে 1 হতে হবে। এটা 1 হওয়ার জন্য x এর ভ্যালু কি হতে হবে বা এবারে কিভাবে আমি সলভ করব? তো আমার মনে হচ্ছে এটার ভ্যালু 1 হতে গেলে আমি জাস্ট উইদাউট এনি ক্যালকুলেশন আমি গেস করছি 2 টু দি পাওয়ার লগ যেটা আছে, লগ এই পুরো জিনিসটা 0 হতে হবে, তাহলে 2 পাওয়ার 0 1 হয়ে যাবে।
আর এই জিনিসটা 5 মানে 1/5 হতে হবে। 1/5 হলে 1/5 টু দি পাওয়ার 5 আর 5 টু দি পাওয়ার 5 কেটে গেল। সেটা একটা আইডিয়া। সো সেভাবে যদি করি তাহলে কি আসবে? কেউ কি করেছে এটা সলিউশনটা ফাইনালি? কি আসবে? আমি চাইছি 2 পাওয়ার 0 আনতে, তাহলে 10 মাইনাস 3 পাওয়ার x এটা 1 হতে পারে, অ্যান্ড রুট আন্ডার ওটা 1/5 হবে, রুট আন্ডার 2 টু দি পাওয়ার x মাইনাস 2 লগ 3, এটার ভ্যালু 1/5 যদি হয় তাহলে কিন্তু এটা স্যাটিসফাই করবে। দেখা যাক হয় কি। 10 মাইনাস 3 পাওয়ার x ইকুয়াল টু 1 হতে গেলে 3 পাওয়ার x, x এর ভ্যালু কত হতে হবে? 2। আচ্ছা, এখানে x এর ভ্যালু 2 বসালে কি হবে? এটা 1/5 তো হচ্ছে না। লগের বেস গুলো তো দেওয়া নেই, 10ই আছে। এক মিনিট। তো x ইকুয়াল টু 2 বসালে এটা 1 হচ্ছে, এন্ড 1/5 মানে 2 পাওয়ার ওটা হচ্ছে 1/25, লগের বেসটা যদি 2 থাকতে হবে শুরু হবে। এবারে এটা কি করা যাবে? সো ফিফথ রুট হলে তাহলে এখানে আমাদের দিস শুড বি 1, ওটা 1 আর এটাও 1, দুটোই 1 হতে হবে। তো এটা 1 হতে গেলে x ইকুয়াল টু 2 স্যাটিসফাই করছে। আচ্ছা, দুটোই 1 হতে পারে, তাহলে x ইকুয়াল টু 2 হচ্ছে, আর কি আর কিছু হবে কি? এখান থেকেও তো x ইকুয়াল টু 2 আসছে, তো x ইকুয়াল টু 2 হচ্ছে একটা সলিউশন। আর কোনো পসিবিলিটি আছে 1 আর 1 ছাড়া? এক মিনিট, দেখা যাক কি করে হবে। সো তাহলে বেসিক্যালি যদি এরকম হয় তাহলে আমরা কিন্তু এরকম লিখতে পারবো। আমি যদি ডাইরেক্ট এভাবে 1 1 পুট না করি তাহলে কিন্তু এটা আমি সলভ করতে পারবো। এবার এখানে আর কোনো স্কোয়ার রুট নেই, ফিফথ রুট নেই, জাস্ট আমি লিখবো দিস ইমপ্লাইজ 2 টু দি পাওয়ার log of 10 minus 3 power x should be equal to 1 by that, 1 by 2 to the power x minus 2 that। তাহলে ওটা কি লিখবো? log of 3 to the power x minus 2 এরকম লিখবো। So it is nothing but এটা কি লিখবো তাহলে? এক মিনিট, এটাকে লেখার আগে কি আমি এরকম লিখতে পারি জাস্ট মাইনাস সাইন দিয়ে, মানে 1 by this মানে 2 to the power minus of x minus 2 log 3, এটা লেখা যায়। So now if these two are equal, then the power should also be equal, that is log of 10 minus 3 power x is equal to log of 3 to the power minus of x minus 2। So এটা যদি equal হয়, then 10 minus 3 power x should be equal to 3 power minus x plus 2, that is nothing but 9 by 3 power x
So after cross multiplication, this will give 10 into 3 power x minus 3 power x whole square equal to 9, which gives us 3 power x whole square minus 10 into 3 power x plus 9 equal to 0. So now we can solve it. So 9 into 1, so 3 power x is either 1 or 9. That means x equal to either 0 or 2. So these are the two values of x that will satisfy. So there is a small change in the question, small mistake. That is, this should be fifth root of that. Fifth root of this. Okay. Otherwise, everything is fine. So this is our solution. I hope this is clear to everyone. যে ইনফরমেশন গুলো দেয়া ছিল সেগুলো আমরা এক এক করে ইউজ করেছি. If there was no printing mistake, then calculation is not very difficult. ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আরেকটা কোশ্চেন করা যাক. Let us do another question here. কোশ্চেন গুলো question number 2. Find the coefficient of x power 50 in the expansion or in the expression just write in 1 plus x whole to the power 1000 plus 2x into 1 plus x whole to the power 999 plus 3x square into 1 plus x whole to the power 998 plus dot plus 1001 into 1 plus x is not there, only x. 1001, this is 1001 into x to the power 1000. That is the last term. So we have to find the value of coefficient of x to the power 50 in this. Try to solve this question. After that, I will give you the solution. So, for example, we can take x to the power 50 here. If I take x to the power 50, তাহলে 1 plus x এর পাওয়ার কত হবে? 950, তাই তো? ওই পর্যন্তই হবে, ঠিকই বলেছিস। সো x এর পাওয়ার যখন 50 হবে তখন তার আগে হবে 51 ইনটু 950 C0, এটা হবে লাস্টটা। তো এই ফর্মে তো আনসারটা নেই, আনসারটা তো সিম্পলিফাই করতে হবে, করে একটা সিঙ্গেল টার্মে আনসার বার করতে হবে। তো সেটা কি করে হবে? এখান থেকে কি করা যাবে সেটা? এটাকে কি সিম্পলিফাই করা যাবে? করে একটা টার্মে আনা যাবে? এরকম কি কোনো রেজাল্ট আমাদের জানা আছে? বাইনোমিয়াল থিওরেমের রেজাল্ট আর কি জানা আছে?
এরকম কি কোনো রেজাল্ট আছে যে NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR? এরকম একটি রেজাল্ট আছে, এটাকে কি এখানে ইউজ করা যাবে না যাবে না? স্যার যেতে পারে যদি ফার্স্ট আর লাস্ট টার্ম তারপরে সেকেন্ড লাস্ট আর সেকেন্ড টার্ম এরকম করে যদি আর এখানে আরটা 50 আসবে। বাট এখানে উপরে দুটোই n আছে, উপরে দুটোই সেম আছে n সুপার, হ্যাঁ 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 এখানে কোথাও কিন্তু সেম নেই, ঠিক আছে, সেটা একটা প্রবলেম। সুতরাং উপরে সেম নেই এরকম কোনো রেজাল্ট যদি থাকে আমাদের, সেটা ইউজ করা যেতে পারে। সো এটা করতে খুবই প্রবলেম হচ্ছে, এখান থেকে কি করা যায়? কোনোভাবে কি এটা সিম্পলিফাই করে একটা সিঙ্গেল টার্ম আনা যাবে? মানে এখানে ফার্স্ট টার্ম একটাই আছে, সেকেন্ড টার্ম দুটো আছে, তো সবকটা থেকে যদি একটা একটা করে নিয়ে একটা আসবে, আবার এরকম করে ভেঙে ভেঙে যদি নিতে পারি তাহলে আসতে পারে কিছু। এছাড়া কি আর কোনো উপায় আছে? এইভাবে করে মনে হচ্ছে যে কিছু বোধহয় করা যাচ্ছে না সিম্পলিফিকেশন, ঠিক আছে, মনে হচ্ছে এরকম, এরপরে আর সিম্পলিফাই করা যাচ্ছে না। তাহলে আমরা অন্য মেথড ট্রাই করি, অন্য মেথড দিয়ে যদি করা যায়। অন্য মেথডটা কি? সেটা এরকম, let s is equal to, by the way এই যে এক্সপ্রেশনটা দিয়েছি এটা কি এপি তে আছে না জিপি তে আছে না কিসে আছে? এই এক্সপ্রেশনটা এপি না জিপি? স্যার এটা এজিটি না? এটা এজিপি, এজিপি, ইয়েস, উইথ কমন স্যার এখন তো রেশিও। বোঝা যাচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে না? এজিপি, এখানে কোফিশিয়েন্ট গুলো, নাম্বার গুলো হচ্ছে 1, ফার্স্টে 1, তারপরে 2, তারপরে 3, এরকম করে বাড়ছে। তো 1 2 3 4 ওটা এপি তে আছে, আর 1 প্লাস এক্স হোল পাওয়ার 1000 এইটা জিপি তে আছে। কমন রেশিও এক্স বাই 1 প্লাস এক্স দেখাচ্ছি আমি, এখানে লিখে নিয়ে আগে। এক্স ইকুয়াল, লেট এস ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস এক্স হোল টু দি পাওয়ার 1000 প্লাস 2 into x into 1 plus x whole to the power 999 plus dot dot dot, at last 1001 into x to the power 1000। এটা হচ্ছে আমার এজিপি, আর এই এজিপি এর কমন রেশিও হচ্ছে x বাই 1 প্লাস x, তাহলে x বাই 1 প্লাস x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব বোথ সাইড। ফার্স্ট টার্মের ভ্যালুটা কি হয়ে যাবে? ওটা হয়ে যাবে x into 1 plus x whole to the power 999, এটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। লাস্ট টার্মের ভ্যালুটা কি হবে? সরি, লাস্টের আগের টার্মটা লেখা উচিত এখানে। লাস্টের আগের টার্মটা কি হবে? 1000 into x power 999 to x, সেটা হয়ে যাবে 1000 into x power 1000 after multiplying by x by 1 plus x, আর লাস্ট টার্ম হয়ে যাবে 1001 into, একটু এ করে লিখি, এটা হয়ে যাবে 1001 into x to the power 1001 divided by 1 plus, এটা হয়ে গেল লাস্ট টার্ম। তো এবারে যদি আমি সাবট্রাক্ট করি এটাকে, তাহলে এখানে আসছে 1 minus x by 1 plus x, সেটা হয়ে যাবে 1 by 1 plus x into s is equal to, এদিকে আসবে 1 plus x হোল পাওয়ার 1000, তার পরের টার্মটা আসবে
x into 1 plus x whole power 999 dot 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 এই টার্মটা আসবে x to the power 1000 and ওটা হবে minus 1001 into x power 1001 divided by 1 plus x. So এই যে ফার্স্ট ফিউ টার্মস এটা যদি আমি ব্র্যাকেটের মধ্যে নিই তাহলে এটা কিসে আছে, কোন প্রোগ্রেশনে আছে? এটা জিপি তে আছে উইথ কমন রেশিও x by 1 plus x. ফার্স্ট টার্মের সঙ্গে x by 1 plus x মাল্টিপ্লাই করলে সেকেন্ড টার্ম আসবে, সেকেন্ডের সঙ্গে করলে থার্ড টার্ম আসতো, এরকম করে বলে। তাহলে জিপি তে কটা টার্ম আছে কে বলতে পারবে? এই জিপি তে কটা টার্ম আছে? Am I audible? Sir, 999 terms. না, 1 plus x এর পাওয়ার 1000 আছে, তারপরে 1 plus x এর পাওয়ার 999 আছে, আর লাস্ট টার্মে 1 plus x নেই, মানে পাওয়ার 0 আছে। তাহলে 0 থেকে 1000 মানে 1001 1001 টার্মস আছে। তাহলে জিপির ফর্মুলাতে কি হয়? a into a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে জিপির ফর্মুলা। আর এখানে আমার অলরেডি 1001 into x to the power 1001 divided by 1 plus x, এটা আছে। তাহলে দেখা যাক কি আসছে। আর একটু ফার্দার সিম্পলিফাই করলে this implies 1 by 1 plus x into s is equal to কত আসছে এখানে? কত আসবে? আগে তো ইয়ে করি, সিম্পলিফাই করি। 1 plus x whole power 1000 I can take outside, and inside if I take LCM it will be 1 plus x whole to the power 1001 minus x power 1001, এটার পুরোটার নিচে আসবে 1 plus x whole to the power 1001। তাই কি? ঠিক আছে তো নাকি? আর নিচে কত হবে? 1 plus x minus x মানে 1 by 1 plus x, এখানে একটা 1 plus x multiplied by minus 1001 into x to the power 1001 divided by 1 plus x. So finally আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 1 plus x whole to the power 1000, এটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি, আর এখানে একটা 1 plus x আছে ডান দিকে, এখানে একটা অলরেডি 1 plus x আছে, টোটাল 1 plus x এর পাওয়ার আমার দাঁড়াচ্ছে, এক মিনিট এটা কোথা থেকে এলো? ঠিক আছে, তো 1 plus x কত আসছে টোটাল পাওয়ার? স্যার ফার্স্ট টার্মে তো কেটে যাচ্ছে, যদি এস মানে লেফট সাইড থেকে কেটে দিই তাহলে 1 by 1 plus এক্সট্রা।
হ্যাঁ কেটে যাচ্ছে, সো ওটাকে কেটে দিই। এটা এটা আর এটা নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা, এরপরে কি দাঁড়াবে? তাহলে আমার s ইজ ইকুয়াল টু, এবার যদি বার করি, s ইজ ইকুয়াল টু এই 1 প্লাস x টা ওদিকে গিয়ে মাল্টিপ্লাই হলে 1 প্লাস x হোল টু দি পাওয়ার 1002 মাইনাস 1 প্লাস x ইন্টু x টু দি পাওয়ার 1001, এটা আমার একটা এলো। আর ওখানে মাইনাস 1001 ইন্টু x টু দি পাওয়ার 1001, ওটা কেটে গেছে। সো এটা আমার দাঁড়াচ্ছে s এর ভ্যালু। সো দেয়ারফর coefficient of x to the power 50 in s, স্যার ওটা -1002 x⁻1001 হবে না? 1002 হবে। এক মিনিট, এটা s এর কি আসছে? তো এটা হচ্ছে 1002 c 50, এটা কিন্তু আমাদের আনসার চলে আসছে। 1002 হবে কি করে? ওখানে তো 1001 ই আছে শুরু থেকে। না স্যার, আর ফার্স্ট পার্ট থেকে একটা 1001 x⁻1001 আছে, আর ওইখানে একটা আচ্ছা, তাহলে দুটো। হ্যাঁ ওটা নেওয়া যাবে, বাট দ্যাট ইজ নট হোয়াট উই আর ইন্টারেস্টেড ইন। উই আর ইন্টারেস্টেড ইন x পাওয়ার 50, x টু দি পাওয়ার 50 হলে আমরা তাতে ইন্টারেস্টেড, তার বেশি হোক বা কম হলে আমরা ইন্টারেস্টেড নই। ঠিক আছে, সুতরাং আমি কি করব, আমি ওগুলো ওরকমই আছে, ওগুলোকে একসাথে রাখতেও পারি বা আলাদা করে রাখতেও পারি, বাট আমার মেন যেটা টার্ম সেটা হচ্ছে 1 প্লাস এক্স হোল পাওয়ার 1002, এখান থেকে আমার এক্স পাওয়ার 50 আসবে, আর অন্য দুটো টার্ম থেকে কিন্তু এক্স পাওয়ার 50 আসবে না। এই জন্য আমি এটাকে রেখেছি। Okay, so by this method we have got the answer, and by the first method that we are thinking, that directly if I take coefficient of x power 5 x power 50, সেটা থেকে কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না। হয়তো হতো, হয়তো ওটা দিয়ে হতো, বাট ওটা আমরা আইডিয়া করতে পারলাম না কিভাবে হবে এই পার্টটা। if we could have simplified it, then we could have got that answer. Answer is 1000 to c50। ঠিক আছে, তো এখানে ব্যাপারটা কি হলো, ব্যাপারটা ডাইরেক্ট আমি একবার দেখে নেব হচ্ছে কিনা, যদি সিম্পলিফাই করা যায় ভালো, ঠিক আছে, আদারওয়াইজ আই উইল হ্যাভ টু লুক এট দ্য এক্সপ্রেশন clearly and what type of series is this that you have to understand. এটা জিপি তে থাকলে অন্যরকম করে করতাম জিপি দিয়ে, এটা এজিপি তে আছে বলে এজিপি দিয়ে সলভ করলাম প্রথমে। তো দিস ফার্স্ট পার্ট ইজ টোটালি অ্যাপ্লিকেশন অফ প্রোগ্রেশন অফ সিরিজ, প্রোগ্রেশন এন্ড সিরিজের কনসেপ্ট ফার্স্ট পার্ট পুরোটা। এন্ড তারপরে লাস্টে গিয়ে এক লাইনে আমি বাইনোমিয়াল ইউজ করলাম, আর কোথায় ইউজ করব। ঠিক আছে, ক্লিয়ার তো? এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, let us take another question then. একটা কোশ্চেন নাও। prove that এখানে আনসারই দিয়ে দিয়েছে, summation m is equal to 0 to n cm sin mx into cos n minus m x equal to 2 to the power
n minus 1 sin nx. So this you have to prove. It's a little difficult task. Try to check how it can be done. এতে কি আসছে, যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমরা ছোট ভ্যালু নিয়ে দেখবো কি রকম আসছে, এম আর এন এর ছোট ভ্যালু নিয়ে দেখবো কি রকম আসছে, সেখান থেকে যদি কোনো আইডিয়া পাওয়া যায় সেটা আমরা ইউজ করব। ট্রাই টু সলভ দিস। তারপরে যেটা বেরিয়েছে যেমন sin 0x cos nx এমনি করে করে করেছি, লাস্ট টাইমটা লিখেছি, ফার্স্ট টাইমটা লিখলাম, তো ফার্স্ট আর লাস্ট আর সেকেন্ড লাস্ট গুলো মিলিয়ে ওটা sin a plus b এর ফর্মুলাতে চলে আসছে। ঠিক আছে, তাহলে সেটা আমরা করে দেখি কেমন হয়। আমরা দেখছি এটা, let us take this LHS যেটা আছে সেটাকে সিম্পলিফাই করছি। So LHS is equal to NC0 sin 0x cos nx plus NC1 sin 1x into cos n minus 1x plus dot last টার্মটা কি হবে, NCN sin of nx into cos of 0. ওকে, রাইট। এবারে সেম LHS কে যদি আবার লিখি বা এটাকে যদি 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এরকম হচ্ছে, অথবা যদি ফার্স্ট আর লাস্ট টার্ম একসঙ্গে নিই তাহলেও হবে, বাট আমি এটা এইভাবে লিখি দেখি অলসো। So LHS is this. Again, LHS is writing this LHS in reverse order again. So NCN is the first term now, sin nx into cos 0x plus dot, and second last term is NC0 into sin 0x into cos nx. So now if I add, this will imply 2 times LHS equal to, you know that NC0 and NCN they are same, NC0 and NCN are equal. So we can now take NC0 for them, and inside whatever is there they will be of which formula, sin a cos b plus cos a sin b, that is sin of a plus b. Okay, sin nx plus next term will also be NC1 into sin nx, and the last term will be NCN into sin nx. So that implies LHS equal to NC0 plus NC1 plus dot plus NCN into half into sin nx, which is nothing but 2 to the power n, so 2 to the power n minus 1 into sin nx. That is our RHS. So that is the proof. So this one is simple, and we just use the basic concept of binomial theorem, that is NC0 equal to NCN and so on, as well as we have used the basic concept of trigonometric ratios and identities. Okay, these two are also equal, this one and this one, so that is why we could pair them. So I hope this is clear. Let's take another question here. In this question, given if
g of x is equal to, hello, yes, tell me. No, I am I am busy right now. Call me later. So if gx is equal to this and fx is equal to summation r is equal to 0 to 200 beta r into x to the power r. Okay, given like this. Fx and gx. And also it is given that beta r is equal to 1 for all r greater or equal to 100. The value of r is 100 or 101 and so on. The value of beta r will be 1. And it is also given that g of x is equal to f of 1 plus x. Okay, so many informations are provided here. Now what you have to find is find the greatest coefficient. Find the greatest coefficient in 1 plus x whole to the power 201. To find the greatest coefficient of 1 plus x whole to the power 201. So try to think about this question. So many informations are given, you put them one by one. If this 200 terms that is given, if it is problematic, you take lesser term and see what is happening, and then you can generalize. 201 C 100. 100. That will be the term with, that is the greatest coefficient that will come here. So that should be the answer. But here some other information is given. So answer actually answer should be in terms of alpha. So this question should be put in this way. Show that the greatest coefficient of this, show that the greatest coefficient of this is alpha 100. So you have to show this, then it will be better. Okay, so now how to start here? We have already understood that the greatest coefficient in 1 plus x whole power 201 is nothing but 201 C 100 or 201 C 101, both are same. This is the greatest coefficient, but I have to show that greatest coefficient is alpha 100, so I have to show alpha 100 equal to that. Now let us go to the first part of the question. It is given that gx is equal to f of 1 plus x. Gx equal to f of 1 plus x. That means I can write alpha naught x power 0 or alpha naught plus alpha 1 x plus alpha 2 x square plus dot plus alpha 200 x power 200. This is our gx. That should be equal to f of 1 plus x. F of 1 plus x means beta naught into 1 plus x whole power 0, which is just beta naught, and then plus beta 1
into 1 plus x whole to the power 1 plus dot 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 beta 99 1 plus x whole power 99. After 99, 100 onwards, value of beta r is 1. So after this, I will just write 1 plus x whole power 100 plus dot 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 1 plus x whole power 200 last. Okay, so this is our relation that is given. Now, from here, if I ask you, what is the coefficient of just comparing the coefficient of x to the power 100 from both sides. What is the coefficient of x power 100 in the left side? That will be alpha 100, and in the right side, x power 100 will first appear in this term, 1 plus x whole power 100. So that is 100 c 100. Okay, so that is 100 c 100. After that, from next time it will be 101 c 100, then 102 c 100 plus up to 200 c 100. So that should be our alpha naught and alpha 100. Now we have to simplify it to get, because I have to prove something. I have to prove that our alpha 100 is nothing but 201 c 100. If I want to prove that, then I will have to prove that by this relation that I have got now. How can this be proved? How can you simplify this now further? Anyone? How to simplify it? Again, NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. This is one result that is true, so we can try to use that result here. But the problem is the superscript is not same. So what we do is we write the first term 100 C 100 as 101, 101 C 101. Is that okay? Next term is 101 C 100. Next is 102 C 100. Okay, all are 100 in the subscript. Like this, we will get 200 C 100. So what I did, I have just changed the first term. Now, if you look at this, these two terms together first দুটো term add will give 102 C 101. Now that term with the next term will give what? What will it give? 102 C 101, like this. So finally, when I take it with the last term, what will I get? One minute, there is a mistake here. In this, it should be 103 হবে it should be 103. So when I take 102 C 100 at last, I got 100 C 3, 103 C 101. If I take it with 200 C 100, I will finally get 201 C 101. So that is our final result. So this is equal to 201 C 101, which is nothing but 201 C 100. Both are same.
So that you can see now those two are same here. Value of alpha alpha 100 is nothing but 200 C 100. Therefore it is proved. Therefore the greatest coefficient is 200 C 100, which is nothing but alpha 100. Okay, so this is the solution. I hope it is clear to everyone. If it is not clear, ask me. Anyone got anything? Okay, so let me give you some idea here. The given expression can be written as, let us say the given expression S. So I can write S is equal to C naught minus C1 into 1 by nx, 1 plus nx, plus C2 into 1 by 1 plus nx whole square, minus C3 into 1 by 1 plus nx whole cube, plus so on. This is one part of the expression. And the other part is, if I take plus x by 1 plus nx common, x by 1 plus nx common, what will I get? I'll get minus C1 plus C2 into 2 by
2 by this, or we can even write this way. It is 2 into C2 into 1 by 1 plus mx minus 3 into C3 into 1 by 1 plus mx whole square plus this type. So I have separated them. How did I separate? C0 is here, then minus C1 into 1 by this. 1 by this that I have taken, then C2 into 1 by that. So all those 1 by those thing is taken in the first bracket. And then x by something is there, x by 1 plus nx, 2x by 1 plus nx whole square. Those things are taken common and then separated. So these are the two parts of S. Can you tell me what is the value of the first part? So minus nx to the power n. Minus nx to the power? N. No. Denominator? Denominator এটা আছে 1 plus nx to the power n. So সেটা বোঝার জন্য আমি একটা সিম্পল এখানে ইয়ে নিচ্ছি। I can take this one, the 1 plus y whole, not 1 plus y, 1 minus y. This is basic binomial theorem, definition of binomial theorem. This is nothing but nc0 minus nc1 into y plus nc2 into y square minus nc3 into y cube plus dot dot. So if you look at this expression, you can see this is similar to the expression which is there in the first bracket, where y is equal to 1 by 1 plus nx. 1 by 1 plus nx is our y. So I can use this result for the first one. For the second one, if I differentiate it both sides, I will get minus n into 1 minus y whole power n minus 1. Why minus n? After differentiation, why should I get minus n? Because there is a minus y inside. I am differentiating with respect to y. So the first term c0 derivative is 0, second term is minus c1, third term is plus 2 into c2 into y, then minus 3 into c3 into y squared, and plus and so on. So if you see the second part that is here, that is minus c1 plus 2c2 into 1 by 1 plus nx and so on. So that thing is actually the expression for the derivative one. Okay, so now we are going to use this first result in the first bracket and the second result in the second bracket. If I use that, what am I going to get? I'm going to get, this implies s is equal to 1 minus y. Y is 1 by 1 plus nx whole to the power n plus there is x by 1 plus nx outside, and inside the bracket I will get minus n into 1 minus y, that is 1 by 1 plus nx whole to the power n minus 1. This whole thing. It is simplified. The first part is 1 plus nx minus 1, so nx divided by 1 plus nx whole to the power n. Okay, that is the first term. And second term, x by 1 plus nx into minus n. So minus n I can take minus here, and n can be taken here, and inside that I will get nx by 1 plus nx whole to the power n minus 1. Now can you tell me what will be the value? Zero to. The value will be 0. So that is the answer. This is the solution here for this question.
ঠিক আছে, দেখা যাক। So there is a basic one. Option. What you have to do here, we have to take the general term, that is t r plus 1, which is 10 cr root under x by 3 whole to the power 10 minus r into 3 by 2x square whole to the power r. So from here, since it has to be independent of x, so coefficient of x equal to, what is the coefficient of x? 10 minus r by 2 from the first term, and from this minus 2r, which should be 0. That implies, what is the value of r? 10 minus 5r equal to 0, so r equal to 2. No? So if r is equal to 2, then we have to find then that term is independent of x, and we just have to find the coefficient of that term. So that is the third term. So t3 is equal to 10c2. X will not be there, just numbers will be there. 1 by root 3 whole to the power 10 minus 2, that's 8, and 3 by 2 whole to the power 2. Yes. So what is 10c2? 45. 10c2 is 45. Okay. 1 by root 3 whole power 8, that means 1 by 3 whole power 4. So 1 by 3 square into 4 will remain, I think. So that's like 5 by 4. That is our answer. So option A is correct. This one was easy. Let's take another one. Question 6, 7. So here, this is a direct question. I want you to answer it immediately. What is the value of summation r is equal to 0 to 2n minus 1 to the power r into 2n cr whole square? What is the value of this? The options are 4n c 2n. Option B is 2n cn. Option C is minus 1 to the power n into 2n cn. And option D is none of this. So which one is correct? That you have to find out. This is a direct formula. If you remember, you can just get the answer without any calculation. What, you don't remember the formula? Anyone remembers this one? nc0 whole square minus nc1 whole square plus nc2 whole square minus nc3 whole square plus dot dot. This type of expression, what is the value? If there is plus sign, then what is the value? Soham Boxi, what is the value? This value is 2ncn. If there is plus sign, if there is minus sign, then what will be the value? Then there are two values. It is 0 if n is odd. It's minus 1 to the power n by 2 minus 1 to the power n by 2 into ncn by 2 if n is even. This is the result. If you know this result, you can immediately say the answer will be option C, because here it is 2n. 2n is an even number. Instead of 2n, if it was 2n plus 1, then our answer should be 0. In this case, none of this. So you really need to go through the formulas or concepts sometimes. Otherwise, it will be difficult to solve questions of class 11 chapter. Okay, next question.
the value of 3 to the power 2003 divided by 8 fractional part, where this denotes the fractional part function is the value of this is what? Here the option A is 15 by 28, option B is 5 by 28, option C 19 by 28, and option D 9 by 28. So you have to find the fractional part of that number. Oh, in all the option has 28. So in this question also there is 28. So that's a mistake from my side. It should be 28 here. That's why 28 is here. So how do you solve it? The idea is to express 3 power 2003, express 3 power 2003 in the form 28. So 28k plus or minus 1 whole to the power n. In this form we have to bring, so that after dividing by 28 we can see what is remaining as a fractional part. So if I try to do that, I can write 3 power 2003. I want to get 28 plus minus 1, so it is better to get 28 minus 1, which is 27. We can get 27 here easily. So that's 3 to the power 3, 27 whole to the power 6, 6, 7, but there is something extra, I think 3 square, no? Yes. Correct? Okay, now this is nothing but 9 into 27, that is 28 minus 1 whole to the power 667, which when expanded gives 9, 667 C0, 28 to the power 667 minus 667 C1 into 28 to the power 666 plus dot 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 like this. And what will be the second last term? Second last term will be 667C, 666, 28. The last term is with minus sign, just 1. So now, if you divide this expression by 28, all terms except the last term is divisible by 28. All term except the last term is divisible by 28. So what are you going to do with that? That means what will be the remainder now? What will be the fractional part if I divide by that? It is like minus 9 by 28, but fractional part cannot be negative. Therefore, fractional part of 3 to the power 2003 divided by 28 now becomes, it seems it is 9 into minus 1. 9 into minus 1 is minus 9 by 28, but we cannot take it, so we have to take what? 19 by 28. In fact, you can write it as 28 minus 9 by 28. 1 minute. 1 minus 9 by 28, which is 19 by 20. That's the answer. Option C is correct. This is the idea for finding fractional part or even finding the remainder. If it was asked, what is the remainder when 3 power 2003 is divided by 28? Your answer should be 9 into, your answer should be 9 into minus 1, that is minus 9. But remainder cannot be negative, so it should be 19. 28 minus 9, that is 19. Okay. So whenever they're asking about remainder, we have to take this numerator part only, 19. And whenever it is asked about the fractional part, you have to take the whole thing, 19 by 28. Fractional part. Okay, here. Let us take another question here.
If 5 plus 2 root 6 whole to the power n is equal to I plus f, where I belongs to n set of all natural numbers and 0 less equal to f less than 1, then I equals what? Your option A is 1 by f minus f. Option B is 1 by 1 plus f minus f. Option C is 1 by 1 plus f plus f. And option D is 1 by 1 minus f minus f. Out of these 4 options, only one option is correct, and you have to find that option. So think about it. So what is the idea to solve such questions? স্যার ওটা আমাকে ভেঙে নিতে হবে √2 + √3 হোল স্কয়ারে। √2 plus √3 whole Huh. square. Okay, we can take like that, or let us say if I do it in this way, what will happen? We are starting with some assumption. Let capital F is equal to 5 minus 2 root 6 whole to the power n. Then obviously our capital F lies between 0 and 1. Okay, it cannot be 0. It should be strictly less than 0. 0 to 1. Now, what happens if I add our I plus f that is given in the question and our capital F? If I add them, I'll get 5 plus 2 root 6 whole to the power n plus 5 minus 2 root 6 whole to the power n. What is that value? That by using binomial theorem, we will see that all 2 root 6 terms will be even power. It will come with even power. Other terms will be cancelled, and we will just get integer from it. We will get an integer from it. So now, if you look at the left hand side, on the left hand side, this I is an integer. Right hand side is an integer. So our f plus f should be an integer. So this implies f plus f is an integer, and we know that small f is a fraction between 0 to 1. Capital F is also a fraction between 0 to 1. So where will they lie? They will lie in between. If I add them, they will lie between 0, small f plus capital F less than 2. So between 0 and 2, what is the integer? That is 1. So small f plus capital F is equal to 1. Now, what is I plus small f into capital F? If I multiply them, first I have added them. But if I multiply them, what will I get? Look at the expression. I plus f is 5 minus 2 root 6 per n. If I multiply them, what will I get? What will I get? What is a plus b into a minus b? 1. Yes, we will get 1. So that means our I plus small f is 1 by capital F. What is capital F from this relation? Capital F is 1 minus small f. So this implies our I is equal to 1 by 1 minus small f minus small f. So that is our expression. So therefore option D is correct. Okay. So this is how we have to solve such questions. When we have 5 plus 2 root 6 whole power n, such irrational number to the power n, and we have to deal with integral part and fractional part. This is the way to solve those questions. We should always start with something which is 5, like what is it called? Conjugate, which is conjugate to the given number and to the fraction. So whole to the power n is also a fraction, so it is lying between 0 and 1. So that will help us to get the answer. Sir, যদি in the first place আমরা ওই √2 plus √3 whole square আর √2 minus √3 whole square করতাম তাহলে কি হতো? সেটা করে দেখতে হবে কি হতো। √2 plus √3 whole square করলে কি হতো? ওটা আসলে হ্যাঁ সেমই প্রসেসে পড়ে যেত অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, কারণ ওই আমাকে কি বার করতে হবে সেটা ইম্পর্টেন্ট। আমাকে ক্যাপিটাল আই বার করতে হবে ইন টার্মস অফ স্মল এফ। সো আই শুড ট্রাই টু এক্সপ্রেস আই ইন টার্মস অফ স্মল এফ। সেটার জন্য এই মেথড আছে আমাদের কাছে, আর এই মেথডের করতেই হবে। আমি 5 plus 2 root 6 রাখি আর √3 plus √2 রাখি, যেভাবেই রাখি না কেন আমাকে এটাই অ্যাপ্লাই করতে হবে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন। Question number 10. Here you have to find the coefficient of x to the power 83 in 1 plus x plus x square plus x cube plus x power 4 whole to the power n
into x minus 1 whole to the power n plus 3. Coefficient of x to the power 83 in this is equal to what that we have to find. So our option A here is nc7 minus not minus into minus 1 to the power n, and option B is minus of nc16. Option C is nc13, and option D is nc9. These are the four options, out of which one is correct, and we have to get the coefficient of x power 83 here. Try to. Okay, so let us see how to solve it. Am I audible to everyone? Am I audible? Yes, sir. Okay. So the coefficient of x power 83 we have to find in this. First, let us simplify it. We can see that the first bracket is having something which is in GP. So for that, what is the formula of GP? Can anyone tell me? In this case, what will I get? I get 1 minus x to the power 5 divided by 1 minus x whole to the power n. And after that, we have x minus 1 whole to the power n plus 3. X minus 1 whole power n plus 3. So now n plus 3 is even or odd? You don't know that, no? Okay. সেটা তো n এর ভ্যালু উপর ডিপেন্ড করবে। So this one 1 minus x power 5 whole to the power n, and then this denominator 1 minus x whole power n, here x minus 1 whole power n, that will be cancelled, and we will get 1 minus x whole to the power 3. Is that correct or wrong? Or there will be minus sign? I think in the question it should be mentioned our n is odd. n is odd. যদি মেনশন করা থাকে তাহলে এটা ঠিক আছে। n odd হলে n plus 3 is even, n plus 3 is even, তাহলে x minus 1 I can write 1 minus x, no problem. So this is cancelled. Now this one, স্যার কিন্তু অপশন এ তে -1 টু দি পাওয়ার n আছে, তো তাহলে তো ইভেন অর দুটোই হতে পারতো, মানে কিছু না বলা থাকলেও তো হতে পারে। okay, so n is odd যদি না নিই তাহলে কি আসবে এখানে? এটা কি 1 minus x whole cube আসবে না মাইনাস অফ ওটা আসবে? এটা তো n আছে, তো আমার মানে -1 টু দি পাওয়ার n আসা উচিত, মানে n টা তো জানি না। Right, minus 1 to the power n. So that is equal to minus 1 to the power n. 1 minus x whole cube হচ্ছে 1 minus 3x plus 3 into 1 minus x power 5 whole to the power n. ওটাও এক্সপ্যান্ড করলে অনেক টার্ম আসবে, ওটাকে আমি জেনারেল টার্মে লিখি এখানে। So r is equal to 0 to n, here minus 1 to the power r n c r x to the power 5r, তাই তো? এটা হচ্ছে জেনারেল টার্ম অফ দিস। নাও এটা আমি যদি সিম্পলিফাই করি, সো minus 1 to the power n plus r minus ওইটাকে আমি একসাথে নিলাম, and if I multiply them inside the summation notation, I will get 1 into that. So 1 into that is ncr x to the power 5r. Minus 1 to the power this I have taken common, so I can take it a little further here, so that I can take the bracket this. Now next term is minus 3 times summation ncr x to the power 5r plus 1, x to the power 5r plus 1. ঠিক আছে, তারপরের টার্মটা কি হবে? So there is a problem. I should take this minus 1 to the power r inside. I cannot take it outside because summation is there on that. Wait, let me write once again. So this is minus 1 to the power n into 1 into that, that means summation of r equal to 0 to n minus 1 to the power r ncr x to the power 5r. This is the first term, and again plus, not plus, minus 3 into minus 1 to the power n in summation r equal to 0 to n minus 1 to the power r ncr x to the power 5r plus 1, and then after that I have plus 3 into minus 1 to the power n, and then we'll have summation r equal to 0 to n minus 1 to the power r ncr x to the power 5r plus 2. That is the next term, and the last term will be minus 1 to the power n summation r is equal to 0 to n minus 1 to the power r ncr x to the power 5r plus 3.
These are the 4 terms after multiplication. So it looks clumsy here, but what you have to find is coefficient of x to the power, what is that you have to find? So for x to the power 83, if I want to find either 5r should be equal to 83, or 5r plus 1 should be 83, or 5r plus 2 should be 83, or 5r plus 3 should be 83. Okay, so if they are 83, then only I can get x power 83. But we can easily understand that our 5r, this 5r cannot be equal to 83, this cannot be equal to 83, this cannot be equal to 83, but whereas the last one can be 83 for r is equal to 16. So if I put r equal to 16 from the last term, our answer should be, therefore, coefficient of x to the power 83 is, what will I get? Minus of minus 1 to the power n. And if I want to get x to the power 83, I have to put r equal to 16. So I get minus 1 to the power 16 into nc16. That is the coefficient. So that is nothing but minus of minus 1 to the power n into nc16. That should be our answer. Let us check the options. We have a minus nc16. So this minus 1 to the power n, this is still remaining because we do not know the sign of n. We do not know whether n is even or odd. So in the option, actually, this minus 1 to the power n should be present. Or are we making any mistake here? Can we get rid of that minus 1 to the power n from these two after cancelling? That minus 1 to the power n will not come only if in the question, instead of x minus 1 whole to the power n plus 3, it is given as 1 minus x whole to the power n plus 3. Then there is no problem. So let us change that, then there will be no problem. Instead of writing x minus 1, if it is given as 1 minus x, then it is okay. So this is also 1 minus x. Then there is no problem. We don't have to take this minus 1 to the power n. Okay. So if I make that change, then this is not there, this is not there. Then our answer will be minus of this nc16. Okay, is that clear? So these are some questions that we have discussed. I will upload a theory paper in classroom. You can check that, or